Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Good evening, everyone. We continue with the Cetasikas Dhammas that we have been studying. We have now completed the Abhidhamma, the Cetasikas Dhammas pertaining or known as Sabbhachitta Sadharana, or in English, the universal Cetasikas. Then we have gone over the occasional Cetasikas. The universal Cetasikas are Phassa Vedana Sanya Chetana Ekagrata Jivitindriya Mansikara. The Prakirnaka Cetasikas are Vitaka Vichara Adimokka Virya Priti Chanda, which we completed at our previous session. Today we will be going on to the unwholesome mental factors. Towards the unwholesome mental factors. Out of these, the first four is known as the Moha Chatukka. The Moha Chatukka. Hari. This Lobha Ditti Mana is known as the Lobha Trikaya. Lobha Trikaya. Then we have Dosa Issa Macharya Kukkucha, which is known as the Dosa Chatukkaya. The Dosa Chatukkaya. Right. Now, in these sections, the Moha Chatukkaya, Lobha Chatukkaya, Dosa Chatukkaya, and the Tinamidda Vichikiccha. Right? Tinamidda Vichikiccha. Now, let us, without wasting any time at all, let us come to the Akusala Cetasikas Dhammas, the 14 Akusala Cetasikas. What are they? Moha Ahirika Anuttappa Uddacca Lobo Ditti Mana Dosa Issa Macharya Kukkucha Tina Midda Vichikiccha. Vichikiccha. In English, we have the first one being Moha, delusion. Moha is a synonym for avidya, ignorance. Its characteristic is mental blindness or unknowing. Its function is non-penetration or concealment of the real nature of the object. Real nature of the object. It is manifested as the absence of right understanding or as mental darkness. Its proximate cause is unwise attention, ayoniso mansikara. It should be seen as the root of all that is unwholesome. Moha. We know that moha exists in all moha-rooted consciousnesses, dosa-mula consciousnesses, and the
tanha or loba mula consciousnesses. Moha is somewhat of a universal amongst the akusala, right? Amongst the akusala. For a moment, let us quickly hobble over to this page right here to see that these now, let me increase this. Let me find the button to increase this. Where is it? It's supposed to be hovering here. Okay. Right. Now we are talking about the universal four. Again, moha, ahirika, anuttappa, anuttappa, uddacha. Right? Moha, ahirika, anuttappa, uddacha. We are speaking about these four: delusion, shamelessness, moral fearlessness, and restlessness. Just take a look. Universal unwholesome four, which is the category we are currently looking at. It is associated with all unwholesome groups. Right? ඔතකොට යම්කිසි අකුසලයක් හටගන්නවාද avidya is there. How does avidya exist? Through, of course, the avidya or the moha cetasika dhamma. Right? Coming back to our book. Moha is a synonym. So let us then go on to sampachitta sadharana. Right? Moha. Delusion. Characteristic. Blindness or unknowing. ඒ කියන්නේ මෙතන when there is a certain object, any object we understand in the right mind, within the right state of awareness, directed towards the object, any object, nama or rupa, can be discerned and broken, isn't it, everyone? Right? We understand that. When moha is present, it is manifested as the inability to see ahead, to break forward, to break more, a sort of like a bump onto a wall that is ahead, which we are unaware of. Moha manifests in that fashion. Example, when we look at, let us say, something that provokes anger, when we are within the state of anger, we don't see a solution or a sense of fairness, with a sense of fairness. Because whilst we are in the anger, we can't see ahead. There's a blockage there that doesn't allow that intellectual perspective to come in. But when we have calmed down, when the senses are calmed down, now looking at the same instance, maybe we are onlooking two other people going at it. But our minds work differently. When you're within the akusala, you're trapped within that space, that trappedness, that sense of not being able to see beyond that bubble that you're in at that moment. Bubble of anger, bubble of lust, bubble of delusion, that sense of blindness to anything beyond that anger, anything beyond that akusala experience, you can see the delusion there. Sorry, Bante. යථාර්ථය නොදැනීම කිව්වත් හරිද මෙතන? Yes. Yes. යථාර්ථය දැනන්නේ. ඔතකොට we must be able to මේ මෙතනක් තියෙන්නේ. චිත්තස්ස අන්ධභාව ලක්ෂණ. අන්ධභාව ඒ කියන්නේ යථාර්ථයේ දකින්නේ නැහැ කියන එක එකක්. යථාර්ථෙන් අන්ධයි කියන එක තව perspective එකක්. In a sense that මෙන්න මෙතන ඉදිරියට කිසිම දෙයක් පැහැදිලි නැහැ.
It is almost as if at that moment, the perspective of other ways, other hetupala, none of that makes sense at that moment. Although you might be knowing those things, kisiwak වැටෙන්නේ නැහැ. ගතිය, that sense of, as they name it here, andabhava, chittassa andabhava, blindness or unknowing. Does that make sense? How do you understand it? කොහොමද ඒක තේරෙන්නේ? Not knowing the truth neither. Not knowing the truth නෙමෙයි. truth එක පේන්නේ නැහැ. Bante, not knowing the realities. ඒ කියන්නේ reality එක පේන්නේ නැහැ. Penne. Seeing the truth. Yes, reality එක පේන්නේ නැහැ. Right? Yeah, just imagine looking at something with dirty, let us say, filthy spectacles. Right? It's not clear, it's obscure. So much so that anything ahead is not clear to the mind. That sense. ඒක තමයි මෝහේ ගතිය. Right? Something that you would very logically slit and put together, understand when you're in a normal state of mind. When the akusala, the moha comes, it traps you within that thought, doesn't allow you to see any further. Delusion. So your vision has now been obscured. Delusion, right? Delusion. Then we come on to characteristic chittassa andabhava lakkano, unknowing, anyana lakkano, function, non-penetration, ඉස්සරහට යන්න බෑ. හරි. ඉස්සරහට යන්න බෑ. You can't penetrate any deeper. දැන් උදාහරණයකට භාවනාවේ as we meditate යම්කිසි සංස්කාරයක් එනවා. ඒ සංස්කාරය ගිහිල්ලා අපි හිර වෙනවා. යම්කිසි මතකයක්, මතක මාත්‍රයක්. එතන ගිහිල්ලා දැන් එතන හිර වෙනවා. එතන හිර වෙලා හිටියම we can't go any deeper into the Dhamma. Right? The inability, that non-penetration, right, into the Dhamma function to conceal the individual essence of the object. Right? To conceal the individual essence of the object, which is Arammana Swabhava Chandana Raso Va Asamma Patipatti Pattupattano, which is on the sanya. Now, hatred, greed, moha will arise to keep you at a specific sanya, isn't it? Make a hundai, make a varadi, make a mata subadaikai. Right? All of these sanyas will arise to keep you aligned to that object. එතනින් ඇතුළට යන්න බෑ තව. ඒක කඩන්න බෑ. You can't break that. You're in that moment, in that thought, where when that nature delusion is there, you can't break free of that at that moment. This seems like the only way. No other way seems possible. Delusion. Hare, delusion. The proximate cause is unwise attention. Hare, unwise attention. ඔතකොට නිච්ච සංඥා, නිච්ච සංඥා, සුභ සංඥා, ආත්ම සංඥා කියන දේවල් අර යෝනිසමනසිකාරයට අකුසලේ proliferate කරන්නට, to proliferate the akusala further, to increase its energy, මොනවද එතනට යන්නේ? අර චිත්තක්කන පාස අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මේ එරෙහිව කටයුතු කරන දෙයක් නෙමෙයි මෙතන. කනික සමාධිය, ඒ alertness, ඒ දේවල් opposite those natures. Hence, අර අකුසලේ චිත්ත ධර්මයන් ඒ experience එකේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය පේන්නේ නැහැ. ඒකේ නිත්‍ය සුඛ ආත්ම ගති ටික උඩ තමයි අර යෝනිසමනසිකාරය අයෝනිසමනසිකාරය රැඳෙන්නේ එතන.
මොකද ඔතොන්ට අනිච්ච සංඥාව ආපු ගමන්ම තේරෙනවා මේක මොමෙන්ටරි එක කැඩෙනවා. ඩිලියුෂන් එක කැඩෙනවා. ඒ සංස්කාරය කැඩෙනවා. අර අකුසලේ ප්‍රොපෙල් කරන ඒ මෝහ චෛසිකේ කැඩෙනවා එතන. සතිය දැන. Right. Unwise attention. Right. යෝනිසමනසිකාරයක් ආපු ගමන්ම ඩිලියුෂන් හට ගන්න බෑ. අනිත් පැත්තෙන් කිව්වොත්. යෝනිසමනසිකාරයට වට්ටපු ගමන්ම මෝහය හටගන්නේ නැහැ. ඔතකොට අකුසලයක් හටගන්නේ නැහැ. අකුසලයක් හටගන්නේ නැහැ. Right. Then we come on to ahirika, shamelessness and fearlessness of wrongdoing. Anutta. The characteristic of shamelessness is the absence of disgust at bodily and verbal misconduct. The characteristic of fearlessness of wrongdoing is the absence of dread on account of such misconduct. Both have the function of doing evil things. They are manifest as not shrinking away from evil. Their proximate cause is the lack of respect for self and lack of respect for others, respectively. Respectively. Ahirika anottappa. Sinhalen api monawada kiyanne? How do we... ලැජ්ජා බයද? ලැජ්ජාව and බය. Yes. Right. Natikama. අවට ලැජ්ජා නැතිකම නේද? Lajja natikama. පව් කරන්න. ලැජ්ජා බය. මොකක්ද අපේ කියනවනේ මේ 4යි 7යි දන්නේ නැහැ කියන එකද කියන්නේ? 6යි 4 දන්නේ 6 4 දන්නේ 6 4 දන්නේ පොඩි ළමයිද? ඒ පොඩි ළමයිනේ. පොඩි ළමයිනේ බන්තේ 6යි 6 4 දන්නේ නැති. පොඩි ළමයි දන්නවා ලොකු ළමයි තමයි දන්නේ නැත්තේ. හරි. ඉතින් අපිට මේ ඒ ලැජ්ජා බය නැතිකම, right? නැතිකම. Now, that was quite a strong remark on the ahirika anuttappa. අපි මෙතනින් බලමු. ahirika. Absence of disgust at kaya duchcharitam. Ajiguchchana. Ajiguchchana කියන්නේ absence of disgust. Adiguchchana. Lakkana. Absence of disgust at bodily misconduct, etc., or immodesty. Function. Doing evil in the mode of immodesty. Alajja lakkana. Ara alajji. Alajja lakkana. Immodesty. Immodesty කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඒ ගතිවලට මනසේ තියෙන එකතුව. ඒ කියන්නේ the immodest aspects of the mind feeling attracted and attached to those immodest objects. Right? So here අපිට කලින් ආවා කාය දුච්චරිත. කාය දුච්චරිත, වචී දුච්චරිත ඒ සියල්ලට මේක එනවා. හරි. කාය දුච්චරිත අලජ්ජා ලක්ෂණ. අලජ්ජා ලක්ෂණම් කියන්නේ අර ලැජ්ජ නැතිකම තමයි. එතනට එන්නේ එතන බයක් නැහැ ඒකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. You're not disgusted towards it. Manifestation as not shrinking away. This is the moment, everyone. අර
එක පාටෙන්ද මේ වගේ ස්ට්‍රීම් එකක් ගිහිල්ලා එක පාටම හිතෙනවා අයියෝ මම මෙතන මොකද්ද මේ හිතන්නේ කියලා. ඔතකොට මේ අහිරික ගිහිල්ලා කුසල් පැත්තට හැරිලා ඔතකොට. අර අකුසල් පැත්ත තමයි අර අකුසලයේ කෙරෙහි දැන් අර යම්කිසි විදියකට එක්සයිට් වෙලා එනවා දැන්. අකුසලයේ සිද්ධ කරන්න. ඒ ක්‍රියාවට. That is the manifestation as not shrinking away from the evil in the mode of immodesty. එතන තමයි අහිරිකකම අල්ලන්න තියෙන්නේ. Right? When the mind and the body is getting excited about this thing that you're going to do, and there's a sense of excitement towards that. The unfolding. ඒකට තමයි එතන අහිරික එතන manifestation එක පච්චුපට්ඨානය. පදට්ඨානය disrespect for oneself. ඒ කියන්නේ මෙතන disrespect for oneself කියලා කියන්නේ මෙතන මෙතන එන්නේ කිසිම ආත්ම අත්ථ අගාරව කියලා කියන්නේ කිසිම මට්ටමේ how to say lack of wholesome or positive enforcement towards the අත්ථ. ඒ කියන්නේ ඒ මොහොතේ මේ සත්ව නැත්තම් මේ සත්වයා කෙරෙහි මේ සත්වගේ පාසුභාවයක් ඒ පැත්තට නෙමෙයි හිත තියෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ එතන ආත්මය ගැන කිසිම ටෙන්ෂන් එකක් නැහැ, සැලකීමක් නැහැ. එතන තියෙන්නේ අර ඔබ්ජෙක්ට් එක, කර්මය. Do you understand what I'm getting at? That is Ahirika arises, one moment, when Ahirika arises, right? Ahirika arises inflating one's pleasure or inflating one's anger or inflating one's akusala within oneself towards an object that is evil in nature. ඒක පැහැදිලිනේ. ඔතකොට මේකේ proximate cause එක තමයි සතිය නැතිකම. සතිය නැතිකම කියලා කියන්නේ උතර සතිය එන්නේ මේ present moment එකනේ. මේ මිනිස්යාට මේ present moment එක මේ පුද්ගලයා කෙරෙහි මේ නාම රූපස්කන්ධය කෙරෙහි කිසිම තැකීමක් ඒ වෙලාවේ නැහැ මනසේ. තියෙන්නේ අර අකුසල් අරමුණ සිද්ධ කිරීමට තියෙන ඒ ආද්‍යාශය පමණයි. Right? So here no sense of disrespect කියන්නේ දැන් අපි disrespect කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නිකන් මේ ඌමනාවෙන් කරපු දෙයක් වගේනේ. හරි ඌමනාවෙන් කරපු දෙයක් වගේනේ. මේක ඌමනාවකින් නෙමෙයි කරන්නේ. මතක තියාගන්න මීට කලින් ආවේ මොනවද මේ මෝහය. හරි මේක අර රැල්ලට අර ආවේගයට එක්ක තණ්හා දිට්ඨි මාන ආදී ලෝභ මූල දෝෂ මූල මෝහ මූලයන්ට එක්ක හටගන්න මේ අකුසල මේ චෛසික ධර්මයේ right මෙතන අනිවාර්යෙන් මෝහයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයකට රෙස්පෙක්ට් එකක් නැහැ. ආත්ම ගෞරවයක් දාවුන්නේ. ආත්ම ගරුත්වයක් කියන එක ආත්ම ගරුත්වය කියලා කිව්වම ඒක එන්නේ අර ආත්මීය අර ගරුත්වයේ කිලේශ පැත්තක් මට එන්නේ. right? ආත්ම ගරුත්වයක් කියන එක නෙමෙයි. Then now for example let us say if I have no lack of self-worth or I don't consider reputation or my dignity important, I will not respect someone else's dignity or anything important. I will look at it from my same level of my trashy mindset. Right? In the same way, when this shamelessness ahirika bhavaya etana ඒ කිසිම ධර්මයකට අර කිසිම ධර්මයකට කිසිම රෙස්පෙක්ට් එකක් නැහැ එතන. හරි. ඔතකොට මේ මිනිස්යාට හොඳක්ද මම මේ කරන්නේ, මේ මිනිස්යාට වැරද්දක් නේද මම මේ කරන්නේ, මේ මිනිස්යාට මේ කරන එක හොඳද, ඒ කිසිවක් නැහැ. ඒ වෙලාවට අර අන්ධ භාවයෙන් අකුසලයේ සිද්ධ කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම
යමෙක්ට ඒ යම්කිසි දුකක් දීමට තමයි එතන obsession එක වෙන්නේ. ඒ මොහොතේ ඒ චිත්තක්ෂණය තුළ. Is that understood? අත්ත අගාරව පදත්තාන. අත්ත අගාරව පදත්තාන. ගාරව කියලා කියන්නේ අර නිග්‍රහ කරනවා කියන එක තමයි. හරි. Bante, එතන disrespect කියන්නේ දන්නේ without knowing that he's being knowing එක මෙතන without knowing නෑනේ එතන. Yeah. ඒකනේ delusion දැන් මේ හතරම එකටයි එන්නේ. ඔතකොට මේ knowing එකේ deluded ගතිය ඒ කියන්නේ knowing එකක් නෑනේ. එතන අර ඒ චිත්තේ ඒ තුල තියෙන අර deluded ගතිය එන්නේ මෝහයෙන්. මෝහය අර කලින් අපි කියවේ මෝහය මේ අනිත් චෛසික ධර්මයන්ව අල්ලනවා. vibrate මෝහයේ experience වල ඒක තමයි vibrate වෙන අර mind චෛසික towards the other චෛසිකස්. ඔතකොට මේ shamelessness එක එන්නේ අර ඒ මෝහයක් තියෙන වෙලාවට මෝහ චෛසිකේ ඒ කිසිම ධර්මයකට කිසිම respect එකක් නැහැ. හරි. මොකද එතන respect එකක් තියෙනකොට ඒ ධර්මයට හානි කරන්න බෑ. බන්තේ සර්ණයි බන්තේ හිරියොත්ප්ප කියන්නේ ඒකමද? මේ හිරියොත්ප්ප කියන්නේ මේකේ opposite එක. හිරියොත්ප්ප හොඳ ගතිනේ. ඔව්. හරි. මේක නම් හොඳ නැති ගති. පුෂ්පා. පොඩක් පටලවුණා. හරි. now අහිරික. දැන් අපි යන් අනුත්ප්පයට. අනුත්ප්ප අහිරික අනුත්ප්ප දෙකම එකට තමයි මෙතන තියලා තියෙන්නේ. All right, so we'll go to the anuttappa. Fearlessness, absence of anxiety about bodily misconduct, absence of dread on their account. Right? That is understood, isn't it? That excitement that occurs towards that object. Function doing evil in the mode of absence of dread. ඒ කියන්නේ වැරද්දක් කරනවා with the absence of dread. කිසිම බයක් නැතුව. Manifestation as not shrinking away from evil in the mode of absence from dread. කිසිම බයක් නැතුව අකුසලයට බයක් නැහැ වෙන බයක්කුත් නැහැ. Proximate cause disrespect for others, so more or less it goes hand in hand, right? Ahirika Oshiroma. බන්තේ ඒ දෙකම සිල්පද කඩන තැන ඉඳන් ගන්න පුළුවන් නේද? Absolutely. Right. Absolutely. ඕක අපේ සීල භූමියට සීල විසුද්ධියට වැටෙන්න ඕන කරුණක්. ඉතින් මේ ඒ පැත්ත නැතුව yes. සත්ත්ව විසුද්ධියම අපිට උතුගුණට පාදක වෙන අංග ටිකක් නේද? හරි. උද්දච්ච, restlessness. Restlessness or agitation has a characteristic of disquietude. Like water whipped up by the wind, its function is to make the mind unsteady. As wind makes a banner ripple, it is manifested as turmoil. Its proximate cause is unwise attention to mental disquietude, right? Towards mental disquietude. Restlessness, uddacha. Characteristic, disquiet, right? Like water whipped up by wind. Function, unsteadiness, like a flag or banner whipped by the wind. Manifestation, as turmoil, like ashes flung up by pelting with stones. Proximate cause, unwise attention to mental disquiet.
unwise attention to mental disquiet. It should be regarded as distraction of consciousness. Distraction of consciousness. මෙතන චිත්ත වික්කේපෝති දත්තම්ම. වික්කේප. අර චිත්තයේ මේක අර චලනයේ භාවයත් එක්ක ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. restlessness එක. කොහොමද අරමුණක පීඨන්නේ නැතුව එතන අර චලනයේ වෙවි ඒක අරමුණේම ඉන්නවා. ඒ චලනයේ වෙවි අරමුණෙන් යනවා ආපහු එනවා. That sense of restlessness that exists in the mind. Restlessness. Then we have lobha. Greed, the first unwholesome root, covers all degrees of selfish desire, longing, attachment, and clinging. Its characteristic is grasping an object. Its function is sticking. As meat sticks to a hot pan, and it's manifested as not giving up. Its proximate cause is seeing enjoyment in things that lead to bondage. Characteristic. Arammana gahana lakkana. Grasping an object. Grasping an object. Like bird line. What is bird line? Monkey plaster. Is it a type of sap, I wonder? Function. Sticking. Like meat put in a hot pan. Like meat put in a hot pan. Sticking. Like meat put in a hot pan. Okay. Manifestation. As not giving up, like the dye of a lamp black, like the dye of lamp black. Lamp back. Proximate cause. Seeing enjoyment in things that lead to bondage. Seeing enjoyment in things that lead to bondage. Of these, swelling like the current of craving, it should be regarded as taking with it to state of loss, as a shift-flowing river does to the great ocean. Right? As to the great ocean. So when we take greed lunges at the object, arammana gahana lakkano. The function, so its characteristic is that it lunges, is grasping an object. The function that it performs is that it sticks to that object. Abhisanga raso, which is sticking on to the object. The manifestation is you see greed when you see that you do not want to, there is resistance to losing the object, giving it up. There is resistance. Excuses are made to oppose the risk of losing that object. Manifestation. Proximate cause, seeing enjoyment in having the object, continuing having the object with you, right? Greed. Then we have, do we have any questions? Are we okay? Okay. Then we have ditti. Ditti here means seeing wrongly. Its characteristic
is unwise interpretation of things. Its function is to presume. Its function is to presume. Preassume. It is manifested as a wrong interpretation or belief. Its proximate cause is unwillingness to see the noble ones, and so on, right? Ditti. Let us go to Ditti. Here, Ayoniso Abhinivesa Lakkana Micha Ditti, wrong view. Unwise interpretation. Unwise interpretation. So anything out of, anything beyond, then when we take Vipassana or the unfolding of Vipassana, unfolding of that Vipassana happens in two ways, isn't it? Happens in mainly two ways, which is the inferential Vipassana, and the inferential Vipassana and the present moment Vipassana that we experience, present discernment. Now, listen to me everyone for a moment. I think me ape Vishaka me ප්‍රශ්න මගින් උත්හැව්වා අපේ මේ විදර්ශනාවේ අර බල යනවද නැත්නම් තීන දේ බලනවද කියලා විශාකා හැව්වා. right? එතකොට ඒකට මේ විසුද්ධි මාර්ගෙම්ම කියන කතාවක් මේක. There are two types of vipassana. The first one is empirical vipassana, or in Pali, Pachakka vipassana. Hari Pachakka. That is two C's there and two K's. Pachakka. Pachakka or empirical vipassana is where moment to moment we focus on the absolute reality of Dhammas. Again, moment to moment we focus on these Dhammas. That is called Pachakka vipassana. ඒක අපි කරනවා නේද? Pachakka vipassana. ඊට පස්සේ තියෙනවා inferential vipassana කියලා අනුමාන vipassana කියලා. අනුමාන vipassana. හරි. අනුමාන vipassana. Usually what happens in our mode of practice is පච්චක්ක විපස්සනාව පාදක කරගෙන අනුමාන විදර්ශනාව හට ගන්නවා. හරි. අපි ඒක අපේ ප්‍රැක්ටිස් එකට අපි ඒක දැම්මොත් අපි එක්සැම්පල් එකකින් කතා කරොත් ආනාපාන සතිය බලාගෙන ඉඳිද්දී අර අනුමාන උතර ආනාපාන සතිය in breath out breath ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ආස්වාස ප්‍රාස්වාස උප්පාටිටිබං කියලා අපි කියමු දැන් ඕම බලාගෙන ඉඳලා නිකම්ම අර අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම සංඥා වඩෙන්න පටන් ගන්න අපි විදර්ශනාව ගැන කතා කරන්නේ ඔතකොට දැන් ආනාපාන සතිය දිහා බලාගෙන ඉඳීම පච්චක්ක විපස්සන හරි ඔතකොට දැන් ආනාපාන සතියේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ගතිය බල ඉන්නවා බෙද ආනාපාන හොඳට බලාගෙන ඉන්නවා අනිච්ච ගතිය ඒකට කියන්නේ පච්චක්ක විපස්සනා ඔතකොට දැන් ආනාපාන සතිය ඔය විදියටම බලාගෙන හිටියම අර වෙන විවිධ experiences එනව නේද එහෙම නේද හරි sounds නිමිති ආලෝක ඔය විවිධාකාර විදර්ශනාව experiences අපිට එන්නේ manifestations
එව්ව අනුමාන විපස්සන. එව්ව අනුමාන විපස්සන. හරි. එතකොට ඒ අනුමාන විපස්සනාව එන්නේ අර පච්චක්ක විපස්සනාව පාදක කරගෙන. එතකොට අපිට සයාරෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා කියනවා අර අනුමාන විදර්ශනාවට එන කොටසක් බලාගෙන ඉදිද්දී හෝ ඒ ගැන දැනගෙන හෝ හාගෙන පච්චක්ක විපස්සනා වඩන්න එපා කියලා කියනවා අනුමාන විපස්සනාව ඉස්සරහට දාගෙන. ඒ කියන්නේ මේමයි. කලාපයක් කඩන විදිය අපි අහගෙන ඉන්නවා සභාවක. ඊට පස්සේ යම්කිසි රූපයක් අපේ හිතේ මැවෙනවා මේ විදියට කියලා. ඒක තමයි අනුමාන විපස්සනා කියලා නේතන්ට නම් කරන්නේ. ඒක දාලා පච්චක්ක විපස්සනාව කරන්න එපා කියලා කියනවා. හරි. ඒක දාලා පච්චක්ක විපස්සනාව කරන්න එපා කියලා වැඩෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. මහසීසියාරු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අනුමාන විපස්සනාව හැම වෙලේම ඉඩ දෙන්න පච්චක්ක විපස්සනාවෙන් හටගන්න. හරි. ඒත් මෙව් වගේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා which I think you all will like. ඉතින් මම මේ පොත අරගෙන දැක්කේ වෙලා ඉඳන් පොත අරගෙන හිටිය පන්තියේ එනකන් කට්ටියට කියන්න. හරි. මෙන්න මේම කතාවක් තියෙනවා. යම් යෝගියෙක්ගේ වර්තමාන නාමස්කන්ධේ රූපස්කන්ධේ හරි මේ උදාහරණයක් කියන්න මේකෙන් කියන්න ධාන නැහැ ඒත් ධාන නැහැ හරි ඒත් හොඳට නාමයයි නාම රූපය හොඳට තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා නිකන් නෙමේ යම් කිසි මට්ටමකට භාවනාවක් උත් තියෙන ඒ ධාන නැහැ. එතකොට ඒතර නාම රූප පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් භාවනාමය ඥානයක් තියෙන පුද්ගලයාට. හරි. මෙම විශේෂ පුද්ගලයන්ට පුළුවන් කියනවා ධාන නැති වුණාට අර හොඳ සම්මාදිට්ඨිය හොඳට ප්‍රගුණ වෙලා භාවනාමය ඥාන හොඳට ප්‍රගුණ වුණේ හේතුවෙන් ධානාංග ගැන හිතලා ධානාංග කෙරෙහි මනස යොමු කරලා ධානයේ තියෙන ලක්ෂණ ભેද කරන්න. ධානයක් නැතුව. ඒ කියන්නේ මේමයි. අපි ඉගෙන ගන්නවානේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. දැන් අභිධර්මයේත් එක්ක ඉගෙනගෙන දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපිට මේ භාවනාව ගත්තම අපේ මේ භාවනාව ගත්තම මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ ධර්ම ටික මෙතන තියෙනවා කියලා ඒ කෙනා දන්නවා. හරි. එතකොට ඒ ධර්ම දිහා බලලා මොකද අර සම්මාදිටිය දිනු වෙන්නේ මනස හොඳට දන්නවා. මනසේ තියෙන අංග හොඳට දන්නවා. ඒක උඩ ධානයක් නැතුව ධානයේ තියෙන ගති ටික උඩ අනුමාන විපස්සනාවක් හදාගන්න පුළුවන් කියනවා යම් යෝගීන්ට. හරි. යම් යෝගීන්ට. Does that make sense? බන්තේක නිකන් imagination වගේද? ඒක that's the defining part. It's not the imagination. It is the clarity that one has over the mind and mind object. But not experienced it? නෑ. දැන් මේමනේ ශිරෝමා දැන් බලන්න අපි කියමු රූප කර්මස්ථාන නාම කර්මස්ථාන කරාම හරි අපි දැන් චක්කුද්්වාරික වීතියක මනෝද්්වාරික වීතියක තීන අංග ටික පේනවා අපිට බලනවා අපි නේද? එතකොට ඒ අංග ටික හොඳට දැනුනම අපි දන්නවා මේ මට්ටමට ලෝභය රාගය මොනවත්ම නැහැ අකුසල් එක ධර්මයක්වත් නැහැ කුසල් ටික විතරයි තියෙන්නේ මෙතන විරති ගති ටික තියෙනවා මේම තියෙනවා කියලා අපි දැන් දන්නවා ධර්මයේ.
ඒකේ උඩ සහාර භාවනාමය ඥානෙ උඩ ඒ පුද්ගලයාට දැනගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ධානය නැති වුණාට ධානයේ තියෙන ගතිය. ඒත් ඒක අර නාම රූප කෙරෙහි හොඳ අවධානයක් දැනීමක් තියෙන පුද්ගලෙක්ට පමණයි කියලා කියනවා. එක්ස්පීරියන්ස් කරපු පුද්ගලෙක්ට. එක්ස්පීරියන්ස් කරපු පුද්ගලෙක්ට. හරි. ඒත් එතන වෙන පොයින්ට් එක තමයි බොහෝ කෙනා අර අනුමාන විපස්සනාව කවදාවත් ඉස්සරහට දාන්න හොඳ නැහැ කියනවා පච්චක්ක විපස්සනාවට කලින්. මොකද සම්මා දිට්ඨිය උතුරට වැඩෙන්නේ නැහැ කියලා. එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් උඩ යන්නේ. එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් උඩ යන්නේ. right? එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් උඩයි යන්නේ. now coming back. බන්තේ අර අපි අනුමාන විපස්සනාව අහලා තියෙන්නේ දැන් present moment එකේ දැන් අද කියපු පච්චක්ක විපස්සනාවෙන් යම් කිසි දෙයක් දකිනවනේ direct experience කරනවනේ present moment වර්තමාන මොහොතේ යම් කිසි experience එකක් ගත්තාම ඒ දැන් මේ වර්තමාන මොහොතේ මෙහෙමනම් ඇතිවීම නැතිවීම හරි බිනි යෑම හරි මොකක් හරි මේ වර්තමානයේ මෙහෙමනම් මේකමයි අනාගතයට වෙන්නේ කියලා අනුමාන කරනවා. හරි. ඒකමද මේ අනුමාන ඥානය. ඒකට තව පොඩ්ඩක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ශිරෝම මේ අනුමාන කියන එන්න ඕකත් තියෙන එතන ඒ කොටසක් තියෙනවා. ඒතර විපස්සනාවදියා බල ඉඳිද්දී අපිට මේක මේ යම් කිසි visions නැත්නම් ඒකින් අර පේන දේවල් for a meditator who hasn't experienced that ඒකත් අනුමානයක්නේ. දැන් දකින්න එක අනුමානයක් නෙමෙයිනේ දකින්න එක දකින්න එක අනුමානයක් වෙන්න. දකින්න එක දකින්නේ පච්චක්ක හේතුවේ. හරි. ඔතකොට අර ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක භාවනාවෙන්ම එන පච්චක්ක උඩ එන එක්ස්පීරියන්ස් එක හරි. ඒක වෙන කරපු නැති යෝගියෙක්ට ඒක අර අනුමානයක් වශයෙන් තමයි කරපු නැති කෙනෙක්ට යන්නේ. උදේ කරපු නැති කෙනා අනුමාන වශයෙන් ඒක අරමුණක් කරාගෙන අනුමානෙ උඩ පච්චක්කේ වඩන්න හදනවා. හරි. ඒක මහසිසේ අඩු සායනහස කියන ඔක්කොමලාට කරන්න පුළුවන් ගතියක් නෙමෙයි ඒ කියලා. හොඳට අර ලෞකික සම්මාදිට්ඨියට උඩ සම්මාදිට්ඨියක් හොඳට වැඩිලා තියෙනවා නම් ඒ සම්මාදිට්ඨිය හරහා නාම රූප ධර්මයන්ගේ පවතින ඒ ආකාරය අනුමාන වශයෙන් ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටමට දියුණු වෙච්ච පුද්ගලයෙක්ට විතරයි කියලා කියනවා. right. දියුණු වෙච්ච පුද්ගලයෙක්ට විතරයි කියලා කියනවා. මන්තේ ඒකටමද ණය විපස්සනාව කියන්නේ. ණය විපස්සනාව කියන්නේ ත්‍රිපරිවර්තේ. ණය විපස්සනාවට කියන්නේ ණය විපස්සනාව කියලා කියන්නේ ත්‍රිපරිවර්තේ. ඔතකොට ත්‍රිපරිවර්තේ කියලා කියන්නේ හේතුඵල වර්තමාන අතීත අනාගත. හරි. ත්‍රිපරිවර්තේ ණය විපස්සනාව. හරි. now පන්තේ ඒ කියන්නේ theoretically assume කරනවද? ඒ කියන්නේ හොඳට තියරි දන්න කෙනෙක් නෑ. තියරි දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. තියරි එකත් එක්ක මේ භාවනාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕන. ඔව් ඒක තමයි භාවනාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එක නැතුව නෑ. තියරි එක උඩ නෙමෙයි. භාවනා එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕන. ඒ භාවනා එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා අපි කියමු නාම රූප කර්මස්ථාන ටික හොඳට කරලා පරමාර්ථ නාම රූප පරමාර්ථයන් පේනවා. right. ඒ ධ්‍යාන අපි කළා නැහැ. ඒ වුණාට අර නාම රූප කර්මස්ථාන කරපු හේතුවෙන් අර ධානයේ තියෙන අංග උඩ ධානයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියන ගතිය මේ කතා කරන්නේ. හරි. ඒක කරන්න බෑ කියලා කියනවා නේව සංඥා නාසඤ්ඤා අරූප සමාර අරූප ධානවල වල කරන්න බෑ කියන එච්චරටම සටල් වැඩි කියලා. හිතා ගන්නවත් බැරි සටල් ටිකක් එතන තියෙන හින්දා අරූප නේව සංඥා නාසඤ්ඤා ආදී ධානවල වලට කරන්න බෑ. මේ පහළේවට විතරයි. පහළේවට විතරයි. ඕකේ. එහෙම තියෙන කෙනෙකුට පුළුවන් මේ ප්‍රඥාව අනුව මේ අනුව
ඔව්. මේ විදිහට ඔව්. එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. absolutely. experience කරන්න කියන්නේ ඒකේ තියෙන ධර්ම ටික අරමුණු කරන්න. අරමුණු කරන්න. right? ඉතින් අපිට කොහොමත් කියනවා රාතන් වහන්සේලාට නිම ධානවල් සමවදින්න හරිම ලේසි කියලා. හරිම පහසුයි කියලා. නේද? හරි. Okay, thank you. right. now mana wrong view mana conceit has the characteristic wrong view වල ඔතකොට පටිච්චසමුප්පාදය මේ නාම රූප පංච උපාදානස්කන්ධ ඔන්න ඕව ඇර සියල්ලම මිච්ඡා දිට්ඨි. If we take it on a very strict and honest sense, anything connected to the sammati loka as it is, right? Most of it, with regards to the further proliferation of our links and bondages to sanskara, are all mithya ditti. Hari. ඔතකොට යම් කිසි විදියකට මේ වර්තමාන මොහොතේ අර යථාර්ථي උඩ නෙමෙයි නම් අපි ජීවත් වෙන්නේ අර මානසිකාර්යය තියෙන්නේ ඔතකොට බොහෝ වෙලාවට ඒව සියල්ලම වැටෙන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨිය අනුව. right. මිච්ඡා දිට්ඨිය යටතේ. මොකද එතනනේ මේ අර සෝතපන්න මාර්ගයට කියන්නේ සම්මා දිට්ඨියේ වැදගත්කම. සම්මා දිට්ඨිය මොහොතක් පාසා යෝනිසෝ මනසිකාරය වැඩ කරනවා කියන්නේ දැන් අපි මේ තේරුම් ගන්න ආකාරයටම අයෝනිසෝ මනසිකාරය තමයි මුල් වෙන්නේ මේ බොහෝ අකුසල් චෛතසිකල් වලට පාදක වෙන්නේ. ඒ හේතුවෙන් අර සම්මා දිට්ඨියෙන් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ අර යථාර්ථයත් එක්ක connected to that යථාර්ථ. ඔතකොට දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අයියෝ අපිට මේකෙන් ගැලවුණොත් මට තව භාවනා කරන්න තිබ්බා මේකෙන් ගැලවුණොත් අපිට භාවනා කරන්න තිබ්බා ඒක අපිට අර first noble truth ඒ දුක්ඛ සත්‍යෙම අපිට ඕකට උත්තරේ දෙනවනේ මෙන්න මෙතනක් තියෙන්නේ දුක ඊළඟ මොහොතේ මේකෙන් නිදහස් වෙලා යන්නේ අනිත් තැනේ තියෙන දුක මේ දුක්ඛ සත්‍යේ උඩ තමයි අපි ආර්ය මාර්ගය වඩන්නේ ඔතකොට ගිහිව හිටියත් පැවිදිව හිටියත් සතෙක් වෙලා හිටියත් ඒ හැම තැනම තියෙන දුක. ඔතකොට මේ දුක උඩ තමයි අපි මේ ආර්ය මාර්ගය වඩන්නේ. ඔතකොට යම් කිසි විදියට ඒ යථාර්ථයේ සහසම්බන්ධ වෙන යථාර්ථ කිසිම ආධ්‍යාශයක් අපේ චිත්තය තුල නැත්තම් ඒ වෙලාවේ මේ මිච්ඡා දිට්ඨිය තමයි තියෙන්නේ දිට්ඨිය right දිට්ඨිය any questions on that ඒ කියන්නේ බන්ති අපි හැමතිස්සෙම ඉන්නේ එහෙනම් මිච්ඡා දිට්ඨියද අපි අයෝනිසෝ මනසිකාරේ නැති තැන sorry යෝනිසෝ මනසිකාරේ නැති තැන හැම තැනම තියෙන්නේ දෘෂ්ටි ඒ කියන්නේ normally අපි වැඩ කරන වෙලාවට සම්මාදිට්ඨිය නෙමෙයිනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ගෙදරවල වැඩ කරනකොට එක එක්කෙනාත් එක්ක කතා කරනකොට සම්මාදිට්ඨිය නෙමෙයිනේ බන්තේ. එතකොට එතන සම්මාදිට්ඨිය එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කුසල ආද්‍යාශයෙන් මනස කටයුතු වෙනවා නම් හරි ලෝභ ද්වේෂ මෝහ රහිතව අලෝභ අද්වේෂ අමෝහයේ උඩ අපි කටයුතු කරනවා නම් හරි එතන තියෙන මිච්ඡා දිට්ඨිය නෙමෙයිනේ හිරන්තේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඇසුරු කරන හැම කටයුත්තක්ම කරනකොට හැම දිනාම ධර්ම මාර්ගය යන්නේ නෙමෙයිනේ බන්තේ. එහෙම අයත් එක්ක කටයුතු කරනකොට ඒ වැඩවලදී අපි සම්මාදිට්ඨියෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ majority of the time. එතන තමයි ඉතින් සතිය ඇවිල්ලා. සතිය ඇවිල්ලා ඒක උඩ පාදක වෙන්නේ. මෙන්න මේම දෙයක්කුත් තියෙනවා. දැන් උතන්ට දැන් හිරන්ති වවයේ කියපු කතාවට මේම දෙයක් තියෙනවා. විදර්ශනාවක් කරන්න පුළුවන් ද ඥාන විප්‍රයුක්තව. බෑ. but ඒ වුණාට මම කියන්නේ මේ අපි I understand what you're saying. yes. විදර්ශනාවක් කරන්න පුළුවන් ද ඥාන විප්‍රයුක්තව. අනිත් කට්ටිය මොනවද හිතන්නේ?
හරි. විදර්ශනාවක් කරන්න පුළුවන් ඥාන විප්‍රයුක්තව. You can. කොහොමද? දැන් මේම හිතන්නකෝ. ඕගොල්ලෝට දැන් මම මේ නිමිති වඩන්න කර්මස්ථානෙම දීලා හරි ඕගොල්ලෝ දැන් මේ නිමිත්ත වඩන්න මේ ආනාපාන සතිය පළවෙනි චතුක්කයේ සම්පූර්ණ කරන්න උත්සාහවත් වෙන වීර්ය කරනවා. ඔච්චර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම හේතුඵල බලන්න එපා කිව්වත් නිකන් ඉබේ යනම මනස හේතුඵල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම බංග ඔය පැතිවලට මනස නිකන් යනවා. ඔන්න ඕක ගන්න කියලා කියනවා මනස ඥාන විප්‍රයුක්ත විදර්ශනාවට එන හැටි. ඥාන විප්‍රයුක්තව කොහොමද විදර්ශනාවට මේ මනස යොමු වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි විදිහට කිසිම විදියකට මේක ඥානයක්වත් බුද්ධියක් එතනට උඩට ගන්නේ නැතුව habitually අර ඒ reality එක Tamanට පේනවා කලින් practice කරපු හේතුවෙන්. මේ බන්තේ කලින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ ඥානයක් නිසානේ ඒක දකින්නෙම හේතුඵලයක් දකින්න පුළුවන් ඥානයක් නැතුව හේතුඵලයක් දකින්නෙම ඒක ඥානයක් නේ. ඔතන ඥාන විප්‍රයුක්තව දැන් අපි බලමු මෙතන ඥාන විප්‍රයුක්ත සිතක්. දැන් බලන්න මෙතන ඥාන විප්‍රයුක්ත කියන ගතිය ගත්තම right. Great wholesome, the first two. Somanas supeka. ඥාන විප්‍රයුක්ත එක මේ wisdom attribute එක. මේ තියෙන්නේ. හරි. ඥාන සම්පයුක්ත, ඥාන විප්‍රයුක්ත, ඥාන සම්පයුක්ත, ඥාන විප්‍රයුක්ත. හරි. ඔතකොට මේ පනින්ද්‍රිය එතන වැඩ කරන්නේ. ඔතකොට ඥාන විප්‍රයුක්ත, ඥාන සම්පයුක්ත අතර තියෙන වෙනස්කම තමයි මේ ප්‍රඥා නැමැති චෛතසිකය. දැන් මේම හිතන්නකෝ. ප්‍රඥාව එතන දැන් ඥාන විප්‍රයුක්තව ප්‍රඥාවක් හටගන්නේ නැහැ. හරි. ප්‍රඥා චෛතසිකේ හටගන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අර ප්‍රඥාව නැමැති චෛතසිකෙන් වෙන discernment එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක නේද? අනිත් සියල්ලම වෙනවා ප්‍රඥාවෙන් අර ભેද කරන discernment එක verb එක doing action එක වෙන්නේ නැහැ. ඔතකොට දැන් බලන්න ආනාපාන සතියේ ධාතු මනස්කාරයේ යම්කිසි ධර්මයක් උඩ තමන්ගේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ උඩ යම්කිසිට අර තමන් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඒ discernment එක අර දැන් මානසික ගතියක්. ඒ සංඥාව ආනාපාන සතියට ඒ සංඥාව වැටුනම සංඥාව ලින්ක් වෙන්නේ මතකනේ linkages ගැන අපි කතා කරා සංඥාවේ ලින්ක් වෙන්නේ අර impermanent suffering non-self. ඔතන impermanent suffering non-self වෙන්නේ තමන්ගේ දැන් සම්මා දිට්ඨිය ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියෙන් නෙමෙයි. මොකද මනස තියෙන්නේ ඒ තැන. ඒ කියන්නේ බන්ති දැන් ගතිය අපි ගොඩාක් භාවිතා බහුලී කතා කරනකොට කරන්න කියලා අපිට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේක හැබිට් එකක් වෙන්න කියලානේ view එක වෙනස් වෙන්න කියලානේ. එතකොට බලනකොට මේ අලුත් view එකකින් පේන්න ගන්න. ඔතකොට අර ඥාන විප්‍රයුක්ත ගතිය එනකොට දැන් ඇක්ටිව්ලි විදර්ශනාව කරනවා ભેද කරනවා. හරි. ඥාන විප්‍රයුක්ත ඒ ඥාන සම්පයුක්ත ඥාන විප්‍රයුක්ත වුණාම දැන් අර කරාගෙන ආපු විදර්ශනාවේ උඩ දැන් ඒ මට්ටමේ තියෙන මනසක් එක්ක තමයි ඩීල් කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් සෝතාපන්න වෙච්ච පුද්ගලයාට අමුතුවෙන් සෝතාපන්නව හිතන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඥාන විප්‍රයුක්තවයි හටගන්නේ. Okay. It has become part of his යාගේ හේතුඵලට හොඳට වැටලා තියෙන්නේ. අර නරක හේතුඵල ටික අයින් වුණාම ඒ මට්ටමේ උඩ තමයි හේතුඵල දුවන්නේ. ඔතන අර සංඥාවෙන් linkage එක හැදෙනවා. So it's just like a habit. We won't call it a habit. මොකද habit එකක් වුණාම දැන් මෙතන අර habit එක වගේ තමයි ඒතර සංඥාවෙන් link වෙන්නේ. අලුත් දිට්ඨියක් කියත හැකිනේ. සම්මා දිට්ඨිය.
ඒ වර්තමාන සම්මා අර විදර්ශනාවෙන් කරලා ආපු සම්මාදයක් දිට්ඨිය දැන් ඥාන විප්‍රයුක්තව අර මනසේ තියෙනවා. I see, okay. It's like the mindfulness වගේ. ඒ කියන්නේ අපි as we experience සතියත් වගේ තමයි අර සතිය ප්‍රැක්ටිස් කරලා සතිය ඒමම ඒ රස්මිය වගේ තියෙනවා නේද? ඔව් විරාන්ති. ඒ වගේ තමයි. ඒ සම්මා දිට්ඨිය. උතකොට මොකද මේ අර මනසේ හේතුඵල වෙන්නේ උතකොට වෙනස් දේවල්නේ. අර කලින් අර කුසල මිච්ඡා දිට්ඨි පාදක අදහස් නෙමෙයි දැන් එන්නේ යම්කිසි විදියට ධර්මිෂ්ඨ යම්කිසි විදියට විදර්ශනාවෙන් යම්කිසි ආශ්‍රවයක් ලැබුණ ඒ චිත්ත ධාරා තමයි දැන් පාළ වෙන්නේ. Automatically අපි in that mood. Yes. Okay, I understand. Because sometimes if you are going to say something මොකක් හරි බන්තේ වැරද්දයක් හරි කියන්නකොට අග්ගාලා මෙයා වෙනවා අරක එනවා ඔළුවට. මම ඉන්නේ මේ mood එකේ කියලා. Like being mindful, you know, I think that is where it comes to me. දැන් මේ හිරාන්ති අපි ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ දැන් මේ mindfulness එක්ක අපේ මේ ධර්මයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ප්‍රඥාව. අර සම්මා දිට්ඨිය. ඉතින් අර සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප කියනවා සම්මා සංකප්ප කියන තැනදී අපේ අර දිට්ඨිය establish වෙලා සංකප්ප කියන මට්ටමට සංකප්පය කියන මට්ටමෙන් දැන් දිට්ඨිය වැඩ කරනවා. Correct, yeah. හටගන්නේ සංකල්පනත් හටගන්නේ අර සම්මා දිට්ඨිය උඩ. Yes, yeah, obviously. නේ? ඔතකොට ඒක අර ඥාන විප්‍රයුක්තව එන්න පුළුවන් කියන ගතිය තමයි උතන කියන්නේ. Yes, yeah. All are combined like ඔතකොට අර ඥාන විප්‍රයුක්ත කියන ඒ අංගේ ඉස්සරහට දැම්මම ඔතකොට අපි ඩෙවලොප් වෙන්න දහන උත්සාහයක් වෙනවා තව ලෙවල් එකකට යන්න. එතකොට බන්ති ආයි ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවනේ. ආයි ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත. දැන් මෙතන මොකද තියෙන්නේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය තව මොඩ් නම් මම බලන්න ඕනේ. මෙතන මොකද්ද මේ වෙන්නේ හේතුඵල බලනකොට. ඒ අවස්ථාවේ ඥාන විප්‍රයුක්ත. ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත. Okay, so මට හිතුනේ හැබැයි ඒකේම බ්‍රේක් එකක් නැතුව continuously ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත ට්‍රෙන්ඩ් එක උඩ දිගටම යනවා ඇති කියලා විපස්සනා යෝගියට. Because දැන් අපි සතිය ගත්තාත් අපි බල යනකොට අද තීච්ච සම්මාදිට්ඨිය තව බලනකොට ඒකේ ගැඹුරට දකිනකොට ඥානය වැඩි යනවනේ. ඒකට විපස්සනා ඥාන සම්පූර්ණ වෙනකන් මේකේ කොහොමද හෝල්ට් එකක් එන්නේ විප්‍රයුක්ත වෙන්නේ? Because the more you are in mindfulness, the more the jnana increases. Because you're seeing anicca, then ඊළඟ දවසේ බංගය දකි, ඊළඟ දවසේ තවත් thin slice වෙලා දකි. මේ දවස් නෙමෙයිනේ කතා කරන්නේ ක්ෂණයක් පාසා යෝගියෙකුට බැරිද ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කියලා යන්න විප්‍රයුක්ත වෙන්නේ නැතුව. අපි සම්ප්‍රයුක්ත මට හිතෙන්නේ එහෙම තමයි යන්නේ. පොඩ්ඩක් හිතන එකටත් විරාමයක් දෙන්න කැමති නැද්ද? ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙන්නේ. හේතුවද මේ මැෂින්ස් කියලා. Maybe for Shiroma, but not to me. Not for us, Bande. හරි මහන්සි අර රාතන් වහන්සේලා වුණත් අර මේ කියන්නේ අර සබ්බන්විත ඥානයේදී කියනවා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මනස බොහෝ වෙලාවට හිස් කියලා. අනේ ප්‍රශ්නයක් අහන වෙලාවට විතරයි බුදුහාමුදුරුවෝ අර සබ්බන්විත ඥානෙ වැඩ කරන්නේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක විස්තර කරන මේ ඥානෙ අර රෙමනිස් කරනට ඒ සබ්බන්විත ඥානෙන් ඕනම ධර්මයක් ඩිසර්න් කරන්න පුළුවන්. එච්චරට ප්‍රඥාවේ මහිමේ ඉස්තරම්. හරි. ඒකට තමයි සබ්බන්විත. එතකොට ඒ භාගතුන් වහන්සේගේ රහතන් වහන්සේලාගේ මනස බොහෝ වෙලාවට හිස් කියලා කියනවා. Okay. හරි ඒගොල්ලෝ they exist in a plane of tranquility අර ප්‍රශ්නයක් අහපු වෙලාවට ඒ ධර්මයේ discern වෙනවා කියලා බොහෝම ලස්සනට ඉක්මනින්.
ඒ කියන්නේ හොඳ ධර්ම බහශ්‍රුත ස්වාමින් වහන්සේ නමක් නැත්තම් කෙනෙක්ගෙන් අපි ධර්ම ප්‍රශ්නයක් විමසුවාම කොච්චර අමාරු වුණත් ඒ කෙනාට හොඳට ධර්ම නිහායේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් හේතුවෙන් ඒක ඩිරෙක්ට්ලි ඩිසර්න් කරනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒකට 100ක් කෝටි ප්‍රමාණකින් ශක්තිමත්. හරි. ඉතින් ඒ විදියට අර මනස උතකොට අර ඥාන විප්‍රයුක්තේ කියුණත් අර මනස රැඳෙනවා කටයුතු කරනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි අතු ගෑවත් උතට හිරන්ති කිව්වේ අතු ගන්නට ඔය උයනට ඔය වැඩමනීම කරද්දී උතට ඥාන විප්‍රයුක්තව තමයි කටයුතු ටික කෙරෙන්නේ. ඔතකොට විදර්ශනාව ගැන හිතන්නේ නැහැ, බෞද්ධකම ගැන හිතන්නේ නැහැ, මේ gedara සුද්ධ කරන එක අස්පස් කරලා උයලා ඒ කටයුතු ඒ තර ඥාන විප්‍රයුක්තව තමයි කුසල් ටික හටගන්නේ. ඒ වෙලාවේ ක්‍රියාවල් ටික කාය විඤ්ඤාති වචී විඤ්ඤාති ටික ඒ මට්ටමට සම්මාදිට්ඨිය වැඩුවම දැන් මේ අස්පස් කරන වෙලාවට එකපාරටම නිකන් මේ සාන්තවරු වගේ ඉන්න මිනිස්සු නිකන් යක්කු මට්ටමටපත් වෙන්නේ නැහනේ නේද? කරනවා කියලා. හරි. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් තීනේ ගතිය උඩ තමයි අපි මේ සීරියස් හරි whatever it is යම් කිසි විදිහට එතන මනස යෙදෙන්නේ. එතකොට අර අපේ සම්මාදිට්ඨියත් එතන මතක් නොකරට අර සම්මාදිට්ඨිය එතන අපිට හොඳට ඒක අර දවසපතා අපි භාවනා කරාගෙන අපි කණික සමාධියෙන් අපි ඉන්න ජීවත් වෙන්න උත්සාහය දරුවම අපිට ඒක හොඳට තේරෙනවා. නේද? Very true, I think so. Yeah. Thank you. ඒක තමයි. ඉතින් දැන් අපි ආපහු එමු. මොනවද අපි කර හිටියේ? මේ මාන. හරි. මාන. දිට්ඨිය. Right. දිට්ඨිය. Ditya. Now conceit. Hari. Conceit. Mana. Conceit has the characteristic of haughtiness. Its function is self-exaltation. It is manifested as vainglory. Its proximate cause is greed disassociated from views. Greed, lobha, ditthigata vippayutta. It should be regarded as madness. 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 අපි බලමු අපි මේ අනිත් පොතේ මොනවද කියන්නේ කියලා. හරි. මාන characteristic haughtiness. උනති ලක්ෂණෝ arrogance, sampagha raso, manifestation as vain gloriness, ketu kamyata pachupattano, and proximate cause is greed disassociated from views. Ditthigata vippayutta lobha padattano. Ditti vippayutta lobha padattano. Ditti sampayutta දිට්ටි විප්පයුත්ත. එතකොට මේ මාන්න කියන එක එන්නේ දිට්ටි විප්පයුත්ත proximate cause එක. කොහොමද අපි ඒක තේරුම් ගන්නෙ? දිට්ටි විප්පයුත්තව. උම්මාදවිය දත්තබ්බෝ. උම්මාදවිය දත්තබ්බෝ. Now දිට්ටිගත අපේ ලෝභ මූල සිත්වල තියෙනවා ditthigata sampayutta, ditthigata vippayutta. ditthigata sampayutta කියන්නේ අපි දන්නවා මේක වැරදි කියලා. ditthigata vippayutta කියන්නේ we have no clue. Right? So this comes from that aspect of we have no clue or ditthigata vippayutta. Right? ditthigata vippayutta. The pride. Mana. Then we have hatred. Do we have any questions? Then we have hatred. Dosa, the second unwholesome root, comprises all kinds and degrees of aversion, ill will, anger, irritation, annoyance, and animosity. Right?
Its characteristic is ferocity. Its function is to spread or to burn up its own support. The mind and body in which it arises. It is manifested as persecuting. දැන් බොහෝ වෙලාවට මේක අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් those are the second unwholesome root comprises all degrees of aversion. ඔතකොට මේ හඳුළු වෙන්නේ ද්වේෂය. Right? Dvesha. Its characteristic is ferocity. Its function is to spread, or to burn up its own support. During this time, even in the word, for example, if we are to say, I don't care, right? I don't care. That term, that sentence itself comes from a root of hate. Right? Because we come to experience during that moment, when a person is to say, when a being has his thought to say, I don't care, we often are willing to burn bridges in order to exhume this force of hatred, this ferocity that is being experienced, to spread that. We are willing to burn bridges, to burn up its own support. Right? The mind and body in which it arises. Right? It is manifested as persecuting, and its proximate cause is a ground for annoyance. Hatred, characteristic. Chandikka lakkana, savageness, like a provoked snake. Right? Like a provoked snake. Savageness. My God. Function. To spread like a drop of poison. To spread like a drop of poison. Or to burn up its own support. Like a forest fire. Manifestation. Dusana pachupattana. Dusana. Pachupatana, persecuting, like an enemy who's got his chance. Proximate cause. Agata vattu padattana. The grounds for annoyance. Yam, something that doesn't suit the current 5 aggregates. Something that upsets the flow of those 5 aggregates. The grounds for annoyance. Agata vattu. Right? Agata vattu. It should be regarded as stale urine mixed with poison. Right? Mixed with poison. Now, we come to dosa issa. Envy has the characteristic of being jealous of others' success. Yes. Its function is to be dissatisfied with others' success. It is manifested as aversion towards that. Its proximate cause is others' success. So, others' success can be a proximate cause for mudita. It can be a proximate cause for issa. The grounding for that becomes yonso or ayonso mansikara. Right? Yonso or ayonso mansikara. Then api balamu issa. Characteristic, being jealous of others' success. Function, to be dissatisfied with that. Right? Not happy. So that is what denotes it neither. Manifestation as averseness from that. Manifestation as averseness from that.
averseness. Tato averse. Tato vimukha bhava pachupattana parasampati padattana. Tato vimukha bhava pachupattana would be, so it would mean wanting to breathe, get away from that. Tato vimukha bhava pachupattana. So they have translated averseness from that. So here we would have to what is averseness? Let's look up averseness. No, it's not that. So what the Pali says, tato vimukha bhava pachupattana. Eka ivasanna baha. Eka ivasanna baha. The jealousy. Right? Proximate cause, another success. It should be regarded as a fetter. Sanyojananti dattapa. Then we come to jealousy, avarice. Avarice is the characteristic of avarice or stinginess is concealing one's own success when it has been or can be obtained. Its function is not to bear sharing with others. Its manifestation as shrinking away from sharing. Right? And as meanness or sour feeling. Its proximate cause is one's own success. Its proximate cause is one's own success. Right? So Macharya would be concealing one's own success when it has been or can be obtained. Function is to not share with others. It is manifested as shrinking away and as meanness or sour feeling. Its proximate cause is one's own success. Does that make sense, everyone? Mhm. Does that make sense? Any questions? Kukucha. Let's do the avarice. Characteristic, the hiding of one's own success that has been or can be obtained. Function, not to bear sharing these with others. Right? Function, not to bear. ඒ කියන්නේ මේක හංගන්නේ ගුණයක් හින්දා නෙමෙයි. මේක හංගන්නේ අනිත් කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න බැරි කමට. හරි? Manifestation as shrinking away from sharing. Right? Proximate cause, one's own success. මෙතන proximate cause එක වෙන්නේ අත්ත සම්පatti. අත්ත සම්පatti කියලා කියන්නේ තමන්ට තියෙන දේ. තමන් ගාව ඒක රඳවාගෙන තමන් සත් දෙයක් කරාගෙන තියාගන්න තියෙන කැමැත්ත. අත්ත සම්පatti පදට්ටාන. හරි? අත්ත සම්පatti පදට්ටාන. Worry. Kukucha is worry or remorse after having done wrong. Its characteristic is subsequent regret. Its function is to sorrow over what has and what has not been done. It is manifested as remorse. Its proximate cause is what has and what has not been done. Right? What has and what has not been done. Characteristic, subsequent regret. Worry occurs with the characteristic of subsequent regret. Its function
is to sorrow over about what has or what has not been done. Right? Worry, remorse, kukkucha, what has and what has not been done. This can go so far, everyone. Even the thought of, Ayo, why is it that I couldn't do this earlier? Right? That remorse, that sense of remorse, it always comes with akusala, right? Remorse. Manifestation as remorse. Proximate cause, what has and what has not been done, can be the cause for kukkucha to arise. Right? Karapu deval ho karapu nati deval padaka venna puluwan kukkuchayata hataganna. හරිද? හරි කුක්කුච්චයට හටගන්න. දැන් මේ කලින් එක බැලුවොත් තමන්ගේ දියුණුව පාදක වෙන්න පුළුවන් මච්චරියට. තමන් ගාව දේවල් තියාගන්න, තමන් ගාව දේවල් රඳවා ගන්න, තමන්ට තියෙන දේවල් වැඩි කරා ගන්න හෝ ඒ දේවල් ටිකම පාදක වෙන්න පුළුවන් මච්චරියට. Right? That thought. Sloth. Tina. Sloth is sluggishness or dullness of mind. Its characteristic is lacking of driving power. Its function is to dispel energy. It is manifested as the sinking of the mind. Its proximate cause is unwise attention to boredom, drowsiness, right? Boredom, drowsiness. Right? Now, sloth and torpor, lack of driving power, is the characteristic. Function to remove energy. Right? Energy කියලා කියන්නේ මෙතන වීරියට. වීරිය විනෝදන රසක්. වීරිය නසනවා. හරි? Manifestation as subsidizing. Of course. As subsiding. Samsidana pachupattana. Right? As subsiding. Sloth. The proximate cause, unwise attention to boredom, sloth, and so on. So thina arises when you give ayonsu mansikara to times where you're lazy, to boredom, and so on. Right? To so on. Etherin thamai ara thine hataganne. Thine hataganne. Karanna deyak නැහැ. ඒ කරන්න දෙයක් දැන් මට නැහැ කියන එක උඩ තමයි තීනේ හටගන්නේ. හරි? Now torpor. Torpor is a morbid state of mental factors. Its characteristic is unwieldiness. Its function is to smother. It is manifested as drooping or as nodding and sleepiness. Its proximate cause is the same as that of sloth. Sloth and torpor always occur in conjunction as are opposed to virya. Sloth is identified as sickness of consciousness. Chitta gilanya. Torpor as sickness of the mental factors. Kaya gilanya. As a pair, they constitute one of the 5 hindrances, which is overcome by vitakka, initial application, right? Which is overcome by vitakka. Hari. ඔතකොට දැන් බෝඩම් කියන දෙයට විතර්කය යොදන්න නැතුව අර ඒකට වෙන
අර සතියෙන් වෙන අරමුණක් කෙරෙහි එතන විතර්කය යොදනවා. හරි. Doubt, vichikiccha. Doubt here signifies spiritual doubt. From a Buddhist perspective, the inability to place confidence in the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and the training. Its characteristic is doubting. Its function is to waver. It is manifested as indecisiveness and as taking various sides. Its proximate cause is unwise attention. Its proximate cause is unwise attention. Now, doubt. Top of it, midda. Midda characteristic unwieldiness. අරමුණක් මෙයාට අල්ල ගන්න බෑ. Function to smother. ඕනහන ලක්කන to smother. මෙතන the object becomes, or you go into the state of sloth and torpor, where that whole experience becomes rather obscure. Right? Rather obscure. You don't go into the object. Right? It's vague, it varies. Manifestation as laziness or nodding as sleep. Proximate cause, ayonsamansikara towards boredom, sloth, and so on, gives rise to tina and midda, both. Then we have doubt, vichikiccha. The characteristic is sansayana, which is to doubt. Uncertainty, right? Uncertainty, the function to waver. The function is to waver. Manifestation is indecisiveness or taking of various sides. ඒ කියන්නේ අරමුණකින් අරමුණකට කරන්නද එපාද යනවද නැද්ද. ඒ කියන්නේ bouncing off ආරම්මන to ආරම්මන, object to object, right? Proximate cause, ayoniso mansikara. Proximate cause is ayoniso mansikara. How do we apply? දැන් අපි දන්නවා විචිකිච්ඡාව ධර්ම පැත්තකින් භාවනාමය පැත්තකින් ගත්තම විචිකිච්ඡාව බුද්ධ ධම්ම සංඝ කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය, පරිජසෝපාදය, ප ဋ ාණය, ආර්ය මාර්ගය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, සතර the four noble truths. ඔන්න ඔය හත කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය අර විචිකිච්ඡා ගණයට වැටෙනවා. හරි. විශ්වාසය නැතිකම විචිකිච්ඡා ගතියට වැටෙනවා. ඔතකොට මේ විචිකිච්ඡාව මේ ප්‍රකෘති ජීවිතේ ගැන අපි කතා කරනකොට විචිකිච්ඡාව කොහොමද අපි ගන්නෙ? කිලේශයක් වශයෙන් අපි දකින්නේ එදිනෙදා ජීවිතේ. ධර්ම මනසිකාරයකින් තොර අර ඥාන විප්‍රයුක්ත වගේ අවස්ථාවක නැත්තම් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රකෘති වැඩක් කරනකොට මේ විචිකිච්ඡාව කියන මේ ගතිය කොහොමද අපිට දකින්න පුළුවන්? What do you think? Anyone? Anyway, cannot decide on anything. Any Yes, of course. Spiritual doubt. any subject. නෑ spiritual doubt කියන්නේ අපි ඒක spiritual doubt කියලා අරගෙන තේරුම් ගන්න විචිකිච්ඡාව නැමැති මේ චෛසිකේ කොච්චර තැන්වල යෙදෙනවද නේද? ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන තේරෙන්නේ නැති නිසා. දැන් බලන්න මේ doubt කියන එක right? doubt කියන එක මේ හටගන්නේ මෙන්න මෙතන මේ delusion rooted චිත්ත. හරි. ඔතකොට මේ doubt කියන එක අපි කොහොමද ප්‍රකෘති ජීවිතේ මේ delusion කියන එක? They are not 100% sure. Not 100% sure of what? Of the, I think faith. It can be faith or
අයෝනිසෝ මනසිකාරය හින්දා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ හින්දා තමයි හටගන්නේ. ඔතකොට at any moment අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ උඩ දැන් doubt එකක් හටගන්න බෑ. doubt එකක් හටගන්න බෑ වෙන තැනක. doubt එකක් හටගන්න පුළුවන් මේ විචිකිච්ඡා මූල මේ චිත්තේ විතරයි. ඔතකොට මේ doubt කියන මේ ඕනෑම වෙලාවක doubt එකක් එනවනම් එන්නේ මේ විචිකිච්ඡා සහගත සිතකින්. නේද? මම ඉන්නවා කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ sorry හැමතිස්සෙම හැම මොහොතකම මම කියන එක ඉස්සරහට එන මම කරා මම යනවා මම මේක කරනවා. එතකොට විචිකිච්ඡාවක් එතන එන්නේ නැද්ද විචිකිච්ඡාව කියන එක? විචිකිච්ඡාවක් කොහොමද එතන යෙදෙන්නේ? මම කරනවා ඔතකොට there is ඒතර decisive. මම කියලා කෙනෙක් අරගෙනනේ කරන්නේ ඒක. ඔතකොට ඒක අවිද්‍යාවනේ. මෙතන ඇත්තටම මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ no faith in it. No faith. අගාව නැති එක. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන තේරෙන්නේ නැත්නම් no understanding of the subject, proper understand the subject. ඔතකොට proper understand ඔතකොට යම් කිසි වෙලාවකට මනසේ doubt එකක් හටගත්තම ආගමික පැත්තෙන් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කෙරෙහි තියෙන doubt එක තමයි ඒත් මෙන්න මෙවුවා universal ධර්මනේ. මේ බෞද්ධ වේවා අබෞද්ධ වේවා මේ අපි සෑම සියලු දෙනාටම මෙන්න මේ චිත්ත ධර්මයන් හට ගන්නවා මේ කාමාවචර චිත්තයන්. ඔතකොට බෞද්ධ පැත්ත අපිට පැත්තකට දාලා පොඩ්ඩකට. හරි ප්‍රകൃති ජීවිතයේ මේ ඩවුට් එක හට ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔතකොට මේ උද්ධච්ච දැන් මේ මෝහය විතරක් රූටඩ් වෙලා තියෙන සිතේ දැන් මේ ඩවුට් තියෙන්නේ මේ අරමුණක් බොහොම අමාරුයි මෙයාට මේ අරමුණක් හරියට ගන්න. The obscurity of mind. But obscurity දැන් සමහර තැන්වල දැන් අතිපරිත්තාරම්මන very weak objects ගත්තමත් obscurity එකක් තියෙනවා. ඒත් ඒ weak object එකේ obscurity කුඩ doubt එකක් එන්නේ නැහැ. හරි මේක අරමුණක් ගන්නවා හොඳට ඒත් ඒ අරමුණ පීටන්නේ obscure වශයෙන්. ඒක අල්ල ගන්න බෑ. Does that make sense? ඒ කියන්නේ දැන් තියෙනවනේ අතිමහන්තාරම්මන ආරම්මන ගත්තම අතිමහන්තාරම්මන මහන්තාරම්මන කුද්දකාරම්මන අතිකුද්දකාරම්මන පරිත්තාරම්මන අතිපරිත්තාරම්මන කියලා ආරම්මන වර්ග තියෙනවා හතක් හරි හයක් හරි. හරි දැන් අපි ඉස්සරහට ඕක කරනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් මේ අරමුණ ගන්න බෑ අපිට. දැන් මේ අවස්ථාවල දැන් මෙවල මෝහය තියෙනවා. ලෝභයත් මෝහය තියෙනවනේ. ඒ වුණාට අරමුණ හොඳට ගන්න හින්දා එතන මේ සැකයක් නැහැ. මෙතන මේ අවස්ථාවේ ඒ වැදෙන ඒ අරමුණ සැකයක් ඇති වෙනවා එතන. ඔතකොට ඒ අරමුණේ පීඨන්න බෑ. මේකද හරි. ඔතකොට now let us say I'm asking you okay how many cetasikas arise with these chitta. අර පුරුද්දට එනවා සමාජයට 19ක් කියලා එනවා. ඒ වුණාට එන්නේ එතන සැකයක් එනවා. එතන 19ද කියලා. Right? That nature of indecisiveness at that moment, right? At that moment could give rise to that sense of doubt there. Right? But the lack of clarity over the object also can be. ඒ කියන්නේ අතිමහන්තා රම්මන අරමුණක් අතිමහන්තා රම්මන great object ඒ වුණාට මනස මෝහය that is the rooted in delusion එකේ ගතිය ඒ වගේ අරමුණ තියෙනවයි තේ අරමුණ ගන්න බෑ චිත්තේ weak මෝහය it obscures the object අනිත් පැත්තෙන් දැන් අනිත් greed rooted නේම ගත්තම පරිත්තාරම්මන ඒක උඩ ඔබ්ජෙක්ට් එක එන්නේ නැහැ. ඔතකොට මෝහයක් වෙන්නේ නැහැ. Do you understand? Now for example let us say you are looking at the screen. Something at the corner of your eye goes by but you ignore it. Then බලන්න එතන doubt එක rise උන්නේ අරමුණ ශක්තිමත් මදි.
පරිත්තාරම්මන, කුද්දකාරම්මන. right? ඒත් මේ delusion එක වෙනකොට අරමුණක් තියෙන ඉතින් අරමුණ ගන්න බෑ. අරමුණක් තියෙනවා ඒත් ඒ අරමුණ පීඩන්නේ නැහැ indecisiveness. Manifestation as indecisiveness taking of various sides. තියෙනවද නැද්ද? On a sense of duality, it gets stuck within those two options. Right? Sense of doubt. Right? දැන් ඇත්තටම මේ කර්මඵලයේ ඇත්තටම අපාය කියලා දෙයක් තියෙනවද නැද්ද? දැන් බලන්න එතනක් තියෙන මේක තියෙන්න පුළුවන්ද? මේක මේ වගේ දේවල් කොහොමද වෙන්නේ? right? පෙරම අපසුප්පත්තියක් තියෙයිද නැත්නම් මේ බොරුවට කියන කතාවද? දැන් හැම වෙලෙම බලන්න we are backing off one side to the other, isn't it? Right? That sense of doubt which then arises there. Right? So next week we will go over the wholesome mental factors. Right? හොඳට මේ සතිය හොඳට මෙන්න මේ ධර්ම ටික පාඩම් කරා ගන්න. Right? පාඩම් කරා ගන්න අර චතුක්ක ටික ගැන හොඳට බලන්න. චතුක්ක දියා හොඳට බලලා හොඳට දැනගන්න. දැන් මේ ලෝභ චතුක්කේ කිව්වම මොනවා ගැනද අපි කතා කරන්නේ? හරි? මේ ලෝභය කිව්වම යුනිවර්සල් කියවම පස්ස වේදනා සංඥා චේතන ඒකාග්‍රත ජීවිතින්ද්‍රිය මනසිකාර. right? විතක්කේ ප්‍රකීර්ණ කිව්වම විතක්ක විචාර අධිමොක්ඛ වීර ප්‍රීති ඡන්ද. unwholesome 19ක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි මෝහ චතුක්කේ කියවම මෝහ අයිරික අනුතප්ප උද්දච්ච. ලෝභ ත්‍රිකේ කිව්වම ලෝභ ditthi මාන. දෝෂ ත්‍රිකේ දෝෂ චතුක්කේ කියවම දෝෂ ඉස්සා මච්චරි කුකුච. ඒ විදිහට හොඳට පාඩම් කරන්න. right? Study it very well, everyone. And next week we will go into the beautiful mental factors next week, and then we will come into sampayoga sangraha, which is we are going to be doing ara penwe chart එක, right? The English chart that we were just watching with regards to this. ඔතකොට අපි මේකට එනවා සම්පයෝග සංග්‍රහ ණය කරන්න. Very interesting, right? Very interesting. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් දැන් මෙන්න මෙතන බලමු. පන්ති ඉවරණ කරන කලින් දැන් අපි අද මෙතන කරේ මේ unwholesome 14. අර පළවෙනි 4 ඒ කියන්නේ මෝහ අයිරික අනෝතප්ප උද්දච්ච කියන ඒ 4 බලන්න සියලු අකුසල් ධර්ම ටික එක්ක යෙදෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ලෝභ ditthi මාන ලෝභ ත්‍රිකේ බලන්න ලෝභ චිත්තයන් සියල්ලම එක්ක ලෝභය යෙදෙනවා, ද්වේෂෙත් එක්ක යෙදෙන්නේ නැහැ, මෝහෙත් එක්ක යෙදෙන්නේ නැහැ. ditthිය කියන දෙය ditthිගත සම්පයුත්ත ලෝභ චිත්ත එක්ක යෙදෙනවා, ditthිගත විපයුත්ත ලෝභ චිත්ත එක්කද, ද්වේෂ සිත් එක්කද, මෝහ සිත් එක්කද යෙදෙන්නේ නැහැ. මාන්‍ය කියන දේ යෙදෙන්නේ ditthිගත විපයුත්ත තැන්වල මාන්‍ය යෙදෙනවා. හරි. ditthිගත විපයුත්ත තැනදී මාන්‍ය යෙදෙනවා. හරි. මොකද එතන ditthිගත විපයුත්ත තැනදී මාන්‍ය යෙදෙන්නේ කොහොමද? එක්කෝ අරමුණ දෘෂ්ටියෙන් අල්ල ගන්න ඕන, නැත්තම් අරමුණ අල්ල ගන්න ඕනේ කොයින්ද? නැත්තම් අරමුණ අල්ල ගන්න ඕන මාන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න, මෙතන මේ චේතනාවකුත් මෙතන තියෙනවා. ඉස්සර. හරි. ඒව ටික අපි සාකච්ඡා කරන දැන් මේ ඉදිරියට දැන් මේ තීන විද්‍යාව ගත්තම අසංඛාරික සසංඛාරික. උතොට සසංඛාරික අසංඛාරික සියලු තැන්වල නෑ සසංඛාරික සියලු තැන් prompted සියලු තැන්වල sloth and torpor යෙදෙනවා. හරි. sloth and torpor යෙදෙනවා. මොකද ඒ sloth and torpor එක තියෙද්දි promptitude එකේ උඩ තමයි චිත්තය දුවන්නේ. හරි. ඒ ටික අපි සාකච්ඡා කරනවා අර beautiful චෛතසික ධර්ම 19 සාකච්ඡා 25 සාකච්ඡා කරාට පස්සේ. හරි. 25 සාකච්ඡා කරාට පස්සේ හොඳට දැනගන්න බලන්න, if you can try
your best to memorize දැනගන්න හොඳට ප්‍රකීර්ණ සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7ක් තියෙනවා ප්‍රකීර්ණ එක 6ක් තියෙනවා අකුසල් සබ්බචිත්ත සාධාරණ 4ක් නැත්නම් ලෝභ චතුක්කය දෝෂ චතුක්කය එන්නේ එහෙම දැනගන්න පුළුවන් නම් හරි all right everyone then I will see you on Sunday for the meditation සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි It was